Dakar, 6:30 in Gabou. Good evening and welcome to the 6:30 Prime News on my Media Prime. Genda Belgian Blanche King is my name. We're live from our headquarters at Fengudron Bange in Douala, the economic capital of the country. On the sad note, former Ghanaian President J.J. Lawrence is no more. He passed away today in a hospital in Accra, aged 73, after a brief illness. He led the 1979 coup in Ghana and was elected president twice in multi-party polls. A week of national mourning has been announced in Ghana for the country's longest-serving leader, who oversaw the transition to multi-party elections in present-day Ghana. Away from that, today is a World Pneumonia Day, observed every November 12 since 2009 to create awareness and protect people or persons against pneumonia. This year's campaign is tilted towards managing the disease alongside COVID-19. Details in the following report. World Pneumonia Day was established by the Stop Pneumonia, a non-profit organization, in 2009 to raise awareness about pneumonia, still recognized as a leading killer of children around the world. The idea of annual commemoration is also to advocate for global action to protect against, help prevent, and effectively treat the disease. According to statistics from Stop Pneumonia, pneumonia claimed the lives of about 2.5 million people in 2019, including over 600,000 children. Pneumonia inflames the air sacs in one or both lungs, causing cough, chills, and difficulty in breathing. This year's World Pneumonia Day is observed during a global pandemic that is increasing pneumonia deaths from COVID-19 and other causes. It is therefore a wake-up call for many countries across Africa struggling with heavy COVID-19 cases and child pneumonia deaths to implement effective strategies to fight against the disease. Medics propose investments in infection prevention and improved diagnosis and treatments as a way forward. Governments and stakeholders are also called upon to ensure that the massive effort to control the pandemic contributes to reducing respiratory infections and deaths among children and adults. As the theme of this year's edition goes, Stop Pneumonia, Every Breath Counts, individuals, organizations, and bodies are charged with the responsibility of ensuring a collective resource and pneumonia-free world. Since the outbreak of COVID-19 late 2019, countries around the world have struggled to contain the spread of the disease within borders. Recent statistics, however, shows that the second wave of the pandemic has already hit some nations hard, despite precautions and preventive measures put in place by the nations. Details in the French language with Etape Content. Un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Les salles de spectacle et restaurants fermés, c'est la décision prise par le gouvernement de la Hongrie par son premier ministre Viktor Orban. Au moins 4000 contaminations et centaines de morts par jour. Ce pays de 10 millions d'habitants environ connaît une forte hausse de nouveaux cas de coronavirus. Les stades de football accueillaient des milliers de spectateurs sans masque. C'est depuis hier que ce reconfinement a été instauré. Les lycées et des universités ferment aussi la porte. Désormais, l'enseignement se fera à distance au grand soulagement des Hongrois parce qu'ils étaient en danger. Dans les salles de classe, le port de masque était facultatif et à l'école, il y a eu des cas positifs, mais les cours continuaient sans test. Par ailleurs, si les lycéens ferment les portes, les écoles élémentaires et collèges qui accueillent les élèves âgés jusqu'à de 14 ans restent ouverts, ce qui est inquiétant car si les enfants se contaminent à l'école primaire, leurs familles seront contaminées et la maladie va se répandre. Pour parer à cette épreuve, le Premier ministre Viktor Orban déclare en substance que les enseignements de ces écoles primaires seront testés une fois par semaine à l'aide de tests rapides. Ces tests ne sont fiables qu'à 60%, mais c'est mieux que dalle. Mais il y a 50% de risque que le système de santé ne puisse pas faire face à ce défi sanitaire. D'après l'ordre des médecins, cette mesure arrive tard au moment où il y a un flux de malades dans les hôpitaux sans assez de soignants. Pour les mesures de reconfinement, elles vont durer 30 jours au minimum.
Away from that, a family in Yaoundé decry the poor treatment met them by medical officials of a hospital in Yaoundé after their daughter gave birth to conjoined twins. The babies died days after the family members poured their frustration through our reporter Gladys Bomotongina, who tells us more in the French language. Admise depuis le 28 octobre 2020 à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, Nadège Valérine Dengue, après avoir donné naissance à des jumelles siamoises et décédée 12 jours après, n'aura pas le privilège d'assister à l'enterrement de ses bébés, car elle serait retenue pour reste de paiement de facture à hauteur de 194 000 francs CFA. La famille alarmée relate la situation. Le 28 au soir, elle a commencé les contractions. Nous sommes arrivés ici, il était presque 21 heures. Elle a été admise en salle et là on l'a opérée. Les bébés sont nés siamois, comme vous le voyez d'ailleurs. On nous a fait comprendre que comme elles sont nées siamoises, on ne peut pas nous renvoyer à la maison. Il faudrait absolument qu'on les laisse ici. Nous sommes, je pense, le 12e jour. Le 12e jour était hier. Elles ont rendu l'âme. Depuis hier, les factures ne faisaient que passer. Bon, on ne sait pas, la mort est arrivée. On n'a pas envisagé que ça devait arriver ainsi. On les a proposé ceci. On peut même faire la dette de reconnaissance. On nous libère la maman et les enfants. Puis on va payer ça petit à petit. Jusque-là, ils ne sont pas du même avis que nous. Présentement, on nous a remis les bébés, mais la maman est là, disant qu'il faut qu'on s'acquitte des frais de l'hôpital. Bon, la question qu'on se pose, c'est que où est donc les affaires sociales? Quel est leur rôle? On nous a fait comprendre qu'on avait à saisir les affaires sociales. Nous sommes allés là-bas aux affaires sociales. Tantôt, il faut attendre le DG. Tantôt, c'était du genre, non, on part là-bas, non, cela ne relève pas de mes compétences. On s'en va là-bas, ça ne relève pas de mes compétences. Bon, bref. Ce sont eux qui ont prescrit les examens et ils n'ont pas le scanner. Ils n'ont pas les co-cœurs. Les deux enfants se vivent avec un seul cœur. Donc, c'est le cœur de l'autre qui alimentait l'autre. Il suffisait seulement qu'un décède et que l'autre meure aussi parce qu'ils utilisaient un seul cœur. Les infirmiers disaient qu'il faut rencontrer le major. Il est dans sa chambre. Je lui dis que mon frère, je sais que à te voir, tu peux quand même connaître la tradition bétique. Les bébés, on les enterre immédiatement. Il dit, en refermant la porte, vous allez attendre les factures, comme calcule les factures demain. Je lui dis que, mais mon frère, vous allez manger ces enfants, remettez-moi les enfants. Je vous donne ma carte d'identité et je vous donne mon numéro de compte. Jusqu'à l'heure-ci de 19h que les enfants sont décédés hier. Voilà les enfants. Ils puent déjà là où vous voyez là. Et moi, je dois aller les enterrer dans ma belle famille. Plus reste à attendre de la part des dirigeants de cet hôpital, mais plus particulièrement du secteur du service social. 2 women have been declared missing after a canoe collapsed on November 10 in the Nyong River Center region of the country. News of their disappearance is contained in a release issued yesterday by Deputy and President of PCRN political party, Honorable Kabralibi. Audrey Zatsa reports. The circumstances leading to the disappearance of the 2 women on the 10th of November have been explained in the communique released yesterday, 11th November, by Deputy and President of PCRN, Honorable Cabral Libi. There were 3 passengers in the artisanal canoe, a man and 2 women, and on the verge of crossing the river to get to the other side of the river bank, at a place called Malombo, the canoe violently collided with a wreckage leading to the overturning of the canoe and the passengers in the waters. The man succeeded in getting hold of the carcass of the floating tank and was rescued a few minutes later, but the 2 women are still to be found. Honorable Cabral Libi goes further to explain that the situation is due to the fact that the ferry that had been used for the crossing has not been operational for ages and has been abandoned in the middle of the river, and equally that the public rehabilitation contract that had been awarded has not been delivered despite the multiple reminders and complaints from neighboring populations. Worthy of note is the fact that this city is crossed by the river Nyong, and in order for the population to rally the 2 river banks, they are obliged to use artisanal canoes. The deputy has therefore called on the attention of the Minister of Public Works to establish responsibility of those in charge of the rehabilitation contract signed,
which has never been delivered. Road users who ply the Lumia stretch of road equally decry the poor states of road linking these two places and have expressed the difficulties they face. They spoke to a Tape content. He compared the following. 80 km, c'est la distance de la nationale numéro 16 reliant Loum dans le Mungo et Yabassi dans le Cam. Cette route est dans un état de délabrement très avancé. Les brouillés géants occasionnent de nombreuses difficultés aux usagers. Pourtant, c'est un tronçon qui joint deux grands bassins agricoles où on produit du café, du cacao, du plantain et de la banane et bien d'autres vivres. Le coût du transport a pris du poids progressivement. Quand cette route était praticable, l'on payait 2500 à 3000 francs de Loum à Yabassi pour une durée d'1 heure de temps de voyage. Depuis au moins 3 ans aujourd'hui, les prix du transport des personnes et des biens ont changé. L'on est quitté de 2500 à 6000 francs pour un périple de combattants qui dure plusieurs heures en raison du mauvais état de la route. Yabassi, c'est plus de 90 km. Et pour quitter d'ici là-bas, c'est au moins 6 heures de temps. Parce que la route est franchement mauvaise. Nous quittons ici du matin et on arrive là-bas aux environs de 16 heures. Vous voyez que ça fait bien sûr que nous prenons. Avant nous, on prenait 1 heure de temps pour Yabassi. Mais maintenant, comme la route est mauvaise, nous prenons plus de 6 heures de temps. Il faut que l'État essaie de voir quoi faire par rapport à ces routes. Le transport présentement, pour le moment, c'est 6 000 francs de transport, 2 personnes, 10 000. Et alors, avant nous, on prenait le transport 3 000. Les camions de vivres sont cloués sur place, sur la route, dans les pièges. Je sors de la bourse pour acheter le plantain. Je sors comme ça, loin à Yabassi, pour aller à Douala avec. Voilà le camion qui est bloqué là-bas après 2 jours. Et j'ai déjà fait 2 jours en route. Oui, la route est bloquée. Et le plantain est en train de mûrir. Les usagers de cette route souffrent énormément, alors que sur les papiers, ils savaient que ce sentier est déjà bitumé. Ça fait plus de 3 ans ici qu'on souffre comme ça. Et chaque saison de pluie, on souffre comme ça. Alors qu'on avait dit qu'on devrait bitumer cette route. Et on ne comprend pas. Sur le papier. Et sur les papiers, on dit qu'on a bitumé. On ne comprend pas pourquoi. Impuissants face au calvaire des populations, les autorités communales déclarent que la réhabilitation de cette route relève de la compétence de la haute hiérarchie et non de la leur, faute manque de moyens pour la réalisation du projet. La route Yabassi-Kumba, je crois que c'est la nationale numéro 16. Et c'est une route qui est de la compétence départementale. Ça relève exclusivement de la compétence du délégué des travaux publics. Les communes peuvent, dans la mesure, dans la possibilité de leurs moyens, faire quelques aménagements. Mais en réalité, ce n'est pas de leur compétence. C'est une route nationale, donc qui ne relève pas de la compétence des communes. Les communes sont en difficulté pour exercer même leurs propres compétences. Vous allez vous rendre compte qu'aucune commune n'est équipée en matériel roulant. Et à chaque fois que nous faisons la demande, nous faisons des projets dans ce sens. On nous répond qu'il y a un projet global sur le plan national. Et ça fait au moins 5 ans qu'on parle de ça. C'est de la compétence de l'État, puisque c'est une route nationale. Par ailleurs, pour l'heure, les usagers tentent tant mal que bien de se frayer un chemin avec le pelle et pioche en attendant la réaction favorable du gouvernement face à leur situation déplorable. This is the 6:30 Prime News on My Media Prime. Former students of government Bilingual High School Tiko held their annual General Assembly over the weekend. The General Assembly gave birth to a new executive to run the affairs of the association for the next 2 years, as our reporter Kumono Rimbom tells us in the following report. Ex-students of government Bilingual High School Tiko have successfully held their second annual General Assembly since the association, dubbed GOPTEXA, was created in 2016. The event, which took place in Limbe over the weekend, was organized by an ad hoc committee put in place to revamp the activities of the association. Addressing the General Assembly, the chairperson of the organizing committee regretted the fact that activities of the association have been grounded over the past 3 years, with members having very little interest on their alma mater. He called on both old and new members to form a synergy for the interests of their alma mater. The General Assembly had on its agenda 2 major activities, which were deliberations and adoption of a new constitution
as well as the election of a new executive bureau to run the affairs of the association for the next 2 years. After very fruitful deliberations, the constitution was adopted and a new executive bureau put in place through the ballot box. Mr. Ashu Clifford Obi, chairman of the ad hoc committee, was elected as the new president of GOPTEXA alongside other members to manage the affairs of the association for the next 2 years. They will have as daunting tasks to mobilize for membership in an association that is facing diminishing return in recent years. We are going to work to bring them together. They have to understand that we can only succeed if we work together. So that is the first challenge, is to bring the students to understand the necessity, the need to associate. Despite the timid attendance, the national president of the association is quite optimistic that their expectations were met. We are just from conducting elections, and I'm very excited because they have confided in me their trust as the next president of the association. And I feel very satisfied because I'm committed. I know there are so many challenges, but I'm up to the task. It is worth noting that since the creation of Government Bilingual High School Tiko, over 20,000 students have passed through this school, with majority of them occupying prestigious positions in the government, private and parastatal companies all across the globe. In the report that follows, Dalingonde takes us through striking events in Africa. In Angola, the police have fired live ammunition and used tear gas on youths protesting against poverty in Luanda. Protests against the government, usually met with violence, have been going on for several weeks now in Luanda, a situation mostly motivated by high unemployment rates, the cost of living amid a state of corruption. Supported by the main opposition party, UNITA, which has also called for local elections, which had been postponed due to the outbreak of the coronavirus pandemic. Meanwhile, in Rwanda, Felicien Kabuga pleads not guilty to the Rwandan genocide charges. The alleged financier of the 1994 Rwandan genocide made his first appearance at a UN court after a quarter of a century on the run. Kabuga, who is known to have been one of Rwanda's richest men, allegedly helped set up hate media that urged ethnic Hutus to kill the Tutsi cockroaches. He is also accused to have sponsored militia groups. At his 80s, he was arrested in France in May and transferred to court in Hague in October to face charges of a key role in the killing of 800,000 Tutsis and moderate Hutus. And now moving on to Ethiopia, the country has denied Eritrean army's involvement in Tigray. Ethiopia's Minister of Defense, Kenya Yadata, denied allegations that Eritrea is assisting Ethiopia in the fight against Tigray's People's Liberation Front. The statement comes after the Tigray president accused Eritrea of attacking his region at the request of Ethiopia, saying that the war has now progressed to a different stage. Meantime, South Africa lifts ban on international travel as virus death toll tops 20,000. The country on Wednesday opened its borders to international travel over 7 months after ports of entry were closed to non-essential travel in a bid to curb the spread of the coronavirus pandemic. President Cyril Ramaphosa said in a speech to the nation that visitors will be required to follow relevant health protocols nonetheless. Away from that, Libya's warring sides have agreed in UN-led talks on a plan to hold elections within 18 months as diplomatic efforts grow to end a decade of violence in the North African country. The delegates from across Libya reached a preliminary roadmap for ending the transitional period and organizing free, fair, inclusive and credible presidential as well as parliamentary elections. The talks in Tunisia aim to create a framework and temporary government to prepare for elections as well as providing services in a country devastated by years of war exacerbated by the coronavirus pandemic. With that look around Africa, we end today's edition of Prime News on My Media Prime. Thanks for being a part. Join us tomorrow, God willing, 6:30 for another edition of Prime News on My Media Prime. Iwana Eli Nolinga produced the news, coordinated by Lasha Kingsley. My name is Genda Peldrin Blanche King. Until we meet again tomorrow, we're encouraging you to stay tuned to My Media Prime at 7 p.m. Kumluna will be live with Prime Hour. Happy viewing and good night.